Tonight, Governor Babagana Umar Zulum assesses Kirawa community in Goza preparatory to resettlement of inhabitants. North-East Development Commission holds one-day consultative engagement for Borno State on Stabilization and Development Master Plan project. Plus, National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons organizes sensitization program against human trafficking. Very good evening. You're welcome to NTA Maiduguri News. Today, Monday, 21st March 2022, which is also the 18th of Shaban, 1443 after Hijrah. I'm Mohammed Ibrahim. Thank you for joining us. Kirawa, a border community in Goza local government area of Borno State, will be resettled in the next 3 weeks as rebuilding work has reached appreciable level. This was brought to the fore when Governor Babagana Umar Zulum visited the community to assess progress of work preparatory to its resettlement. Mohammed Goni reports. On arrival at the Multinational Joint Task Force base at Kirawa, Professor Babagana Umar Zulum was conducted round by the Commander General Buba to inspect 517 bicycles and a number of motorcycles seized from the insurgents being used to transport food and non-food items between Sambisa Forest and Mandara Mountains. Governor Babagana Umar Zulum expressed appreciation to the Multinational Joint Task Force under the Cameroonian military and the Nigerian Armed Forces for restoration of peace in the area and other parts of the state, assuring support of the Nigerian Authority through a high-powered repatriation and resettlement committee headed by the Vice President with him as the chairman. The governor also commended the civilian JTF hunters and vigilante for their efforts, assuring them support and provision of logistics, even as he charged them to cooperate and work under the command of the MJTF. Governor Zulum later walked through Kirawa community to assess the progress of work and proceeded to residence of the district head, where he addressed residents of Kirawa community taking refuge in Cameroonian border town for the last 8 years, assuring them that government will resettle them in their ancestral home. Most importantly, Government of Borno State, the North-East Development Commission, Ministry of Humanitarian Affairs, as well as the federal government, will do everything possible to support each and every individual that is willing to come back home in a voluntary manner as well as in a dignified manner under the Kampala Convention. What we want to now do is to see how we will immediately rehabilitate the basic social amenities like schools, clinics, as well as water infrastructures. As soon as these facilities are put in place, within the next 2-3 weeks, inshallah, we shall ensure return of this community. The governor also charged the people to cooperate with the military and report people with suspicious character to the authority. He re-echoed the call to insurgents to lay down their arms and embrace peace, as no harm will come to them. Leadership and stakeholders of the area that include Senator Muhammad Alindume, member representing Goza, Chibok and Dumboa Federal Constituency, Ahmed Usman Jaha, expressed appreciation to Governor Zulum for his commitment towards resettlement of displaced communities and assured their support to the success of the exercise. Kirawa, a border community, is said to be the economic nerve center, and once it is resettled, it is believed that it will revive the economic activities of the area. From Kirawa community in Goza local government, Mohammed Goni, NTA News. Thank you, Mohammed. North-East Development Commission, NEDC, has organized a one-day consultative engagement for Borno State on Stabilization and Development Master Plan project. The meeting is part of an effort to ensure harmony, understanding, and to fast-track the recovery program in all the states of the North-East region. Iyamaji reports. Managing Director of the North-East Development Commission, Dr. Mohammed Al-Kaligwani, said the consultative and engagement meeting of the North-East on stabilization and development of master plan project is to rub minds with the stakeholders to ensure actualization of the Commission's responsibility to consolidate on government effort of provision of humanitarian services in the areas ravaged by insurgents and executed developmental projects that have direct bearing on the lives of the citizens. Borno State Governor Professor Babagana Umar Zulum, represented by the Secretary to the Borno State Government Usman Jiddeshua, assured of continuous working relationship in terms of service provision and call on other developmental partners to support the Commission in all its activities. Representative of Minister of Humanitarian Affairs, Disaster Management and Social Development, Group Captain Sadiq Shahu, spoke extensively on developmental projects being executed by the Commission, described the meeting as timely, which at the end will yield positive results for the benefit of all.
Lead consultants Professor Boboy Umarom Northeast Development Commission gave an overview on the Northeast Stabilization and Development Master Plan projects. Commissioner for Reconstruction, Rehabilitation and Settlement, Engineer Mustafa Gubio, and Special Advisor to the Governor on Humanitarian Affairs, Dr. Mero Mandra said the Master Plan project is key in strengthening cooperation and avoidance of duplication in service delivery between the Borno State Government and NEDC. Other speakers highlighted developmental projects executed by the NEDC since its creation, which they said had touched the lives of the people in the entire Northeast. In Maiduguri, Iyamaji, NTA News. Rapid and improved dissemination of information has been identified as one of the best avenues of eradicating the growing spate of human trafficking in Nigeria. This forms part of the National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons, NAPTIP 7-day sensitization program for youths and their leaders on the menace of human trafficking in Borno. Umaru Kirawa reports that Borno State Government and the Federal Government through NAPTIP are making more efforts, especially in the area of partnership, towards enhancing security of lives and property. Human trafficking had in recent years remained a dangerous global public concern, with all forms of exploitation against human beings and their rights across the globe, and Nigeria inclusive. The engagement of these 150 youths in Borno by the National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, NAPTIP, and Extis Global Resources Limited is aimed at responding to what the organizers described as modern-day slave trading across trans-border and within the country. Stakeholders from immigration, sociologists, the police, NOAA, lawyers, clerics, members of the NURTW, and host of others, according to Chief Intelligence Officer of NAPTIP, Abubakar Abdullahi Tabra, and Farouk Dalhatu, were involved to reveal the ways and traps usually being applied by traffickers. The trafficking trend in Borno changes from external trafficking to internal trafficking. The youth would be exposed to ways and techniques and methods of would-be traffickers. The sensitization program is coming at the right time. It is the intention of the government to partner with NAPTIP to ensure that we control this child trafficking issue from within the state. It is the firm belief of this gathering that sustained advocacy and an all-inclusive participation are keys in eliminating dubious societal ills for the sustainable growth and development of the society and humanity. In Maiduguri, Umaru Kirawa, NTA News. Thank you, Kirawa. At this point, we take a commercial break. The news continues shortly. Does your toothpaste give you complete fresh protection? New Close-Up Toothpaste Complete Fresh Protection takes care of your 5 important oral care needs. It gives you strong teeth, prevents tooth holes, cleans deeply, fights bacteria, and gives you fresh breath. Complete fresh protection from Close-Up. Welcome back. Continued advocacy as well as monitoring and evaluation of issues at hand has been described as a right step towards the prevention of gender-based violence cases. This came up during a report validation meeting for Northeast Development Commission Gender-Based Violence Service Providers Assessment and Mapping, organized by a multi-sectoral crisis project held in Maiduguri. Abubakar Musa reports. Gender-based violence is a societal problem with far-reaching effects on victims and their families, which is mostly not reported, as well as non-punitive measures taken against perpetrators. This report validation meeting, put together by Multi-Crisis Recovery Project MCRP in Borno, with series of presentations through the PowerPoint medium, is therefore aimed at minimizing as well as mitigating the potential risk of sexual exploitation and abuse, as well as other forms of gender-based violence that may arise during the implementation of the organization's core mandate, while describing the program as an opportunity to acquaint stakeholders on NEDC MCRP activities, in addition to discussing the importance of gender assessment and identification of other key drivers through national, states and local government levels advocacy. Organizers as well as participants at the event say involvement of main actors is indispensable to ensure that the final report and recommendations are relevant to policymakers and key service providers. What we hope to achieve in the long run is that these findings that have shown a lot of gaps
in the GBV response mechanism for Borno State is taken up by the government of Borno State. The event featured review of the report presented, assessment findings, sector-specific findings, cross-cutting results, capacity assessment of first responders, review of the referral map and directories, challenges and recommendations, as well as comments and feedbacks. In Maiduguri, Abubakar Musa, NTA News. Still on capacity building, over 500 women trained in various skill acquisition programs organized by Women and Orphan Support Association WOSA have expressed gratitude over what they described as an unprecedented opportunity for them to cater for their families and are sure to put into practice the knowledge acquired. Iyamaji reports. Over 500 women trained in various skills acquisition programs organized by Women and Orphan Support Association WOSA have expressed their feelings over what they described as unprecedented opportunity for them to cater for their families and are sure to put into practice the knowledge acquired. Chairman of the occasion, who is also the Commissioner, Ministry for Transport, Dr. Abubakar Tijani, appreciated effort of the association for organizing such beneficial programs that have impact on the lives of the citizenry. Dr. Abubakar Tijani further explained that government will complement the noble initiative by providing humanitarian assistance to the needy, less privileged widows and orphans, and assured of his support at all times. Chairman, Borno State Universal Basic Education Board Subeb, Professor Bulama Kagu, and Chairman, Borno State Civil Service Commission, Dr. Bulama Maligubio, described the event as first of its kind that would promote the activities of women in the society and call on others to emulate the good deeds. Given an overview on the formation of the association, Project Coordinator Ahmed Shehu said it was purely formed by the youth group to provide services to the people of the state through training and retraining of less privileged for them to be self-reliant. Papers were presented on the importance of women in the society, enlightenment on supporting orphans in every aspect of life, and the role of youth by Dr. Zainab Chalube, Professor Yagana Karumi, and Professor Ibrahim Mara, among others. Distinguished personalities were awarded for their outstanding humanitarian assistance, while certificates were presented to the participants. In Maiduguri, Iyamaji, NTA News. Nigeria Export Promotion Council NEPC Maiduguri office has organized a one-day capacity building workshop for gum Arabic farmers, processors, producers, and exporters in Borno State. The program had in attendance representatives of Ministry of Trade and Investment, Raw Materials and other ministries, as well as Trade Promotion Advisor Maiduguri office. Milka Damalan reports. The one-day capacity building training organized by NEPC with the theme Ensuring Good Quality Gum Arabic Products and Export aims to identify technical, institutional, socio-economical policies, opportunities and constraints in gum Arabic production, educate farmers on how to improve the qualities of their products to meet international standards, among other objectives. Trade Promotion Advisor NEPC Maiduguri office, Abubakar Umar, said the workshop will no doubt develop the capacity of the participants in view of their importance to the overall growth of the economy. National Treasurer NEPC Shuaibu Bukar Baki, Secretary Borno State Zone Mamman Bukar Zaifata and other speakers explained that Borno State is blessed with the production of gum Arabic but is being faced with certain challenges to export the product, such as lack of capital, among other factors. Babakana Umar always has a sympathy of his masses. He even said that he wanted to see us. Inshallah, I know all are see us. Then we are going to tell him all of our problems. The speakers and other participants further appreciated Professor Babagana Umar Zulum for reviving the agricultural sector and tackling security issues, as they can now access bushes to collect the product. There was also question and answer session during the event, where the participants thanked NEPC for the training and promised to use the knowledge acquired judiciously. In Maiduguri, Milka Damalam, NTA News. On to sports. The final stage of a football tournament tagged Police Ember Cup competition has ended successfully, where Qatar United emerged winners, defeating Police Machine with 3 goals. The competition was organized by Borno State Police Sports Unit in an effort to complement the state governor's focus on restoration of peace to the state. Kegam Mustafa reports. This is the second edition of Ember Cup competition by Borno State Police Command Sport Unit, aims to ensure peaceful coexistence between police and the larger populace, as well as intensify community policing, among others. Borno State Police Commissioner, who was represented
while declaring the ceremony open, charged players to play the game according to the rule. Zonal Director NTA Maiduguri Ishaya Hanania Uva, who observed the unrest caused by insurgency, said sporting activities will foster unity among the people and serve as a means of support for the victims of insurgency, especially those traumatized. This type of thing brings peace, brings unity. It makes people to be happy. At the end of the game, Qatar United was victorious after defeating Police Machine 3-2. Awards of recognition were presented to football stakeholders and individuals, as well as Commissioner of Police Abdul Umar for his contribution for the development of football in the command. In Maiduguri, Kaigama Mustafa, NTA News. The death has occurred of David Yeladzvia Bililia at the age of 70. The deceased was a retired Deputy Director of Public Complaints Commission at Maiduguri. He left behind a wife, 2 children, among whom is Wasinda David, a staff of National Council for Arts and Culture. Body would leave University of Maiduguri Teaching Hospital tomorrow, Tuesday, for final interment in his hometown, Marama local government area of Borno State. Thank you for your time. Good night. Gwamna Bana Umara Zulme Buladiya Kirawa Huma na goza da lezu suruna dawari jamara manzan gawon za hayaro kalaktaro. Cidaram yala gadi lati na Nigeria adama ade fasal doi lardi aukre adama dangar wuce da sandiya amurala mara ada samno ilmun zira ya sadina. Kurade ma da dajiro cidaram doi lamara kam soda da lum yadam doi ma adama da haramtu lardi de kala jamara maso kala lamara ade ladin furmzuna. Assalamu alaikum harami sonda duk dondo uso tusuro kurunda kanadi pato television NTA yerwa pato lor mina karam kagunta men luko uskun sawon purde ya sa dun yerdion video luko ya kan gaw hijira kwa barain hawar karatuma babaka ka kyare bulalangido e Nigeria Cameroon na buladiya do e kirawa huma na goza e ma Allah din ala e kawe chador wollo no ma mawo ya kufu yerin sandiyan gawon za haya do kalaktin adama ade gamna bana umara jilim sado e leze bulada dirizu dawari do e bulada dawari tadda zana sandiya kalakta ida dal zana lambain gono Mohamed Goni andira wadda cina gwamna de na duro le zana ladin shi do e gerger askara do e larda ngawana kliye mada sandiya de kaza da ladalemi na shadi General Buba da shadirizu fulezu alaman na keke na gradia boko haramo tubata yar un pitulu rede samu kuro awanda gare gamsuna sama so ashiro plezona ade sama na gradia lan chamo kate kade do sambisa da kaudo mandara graweda kate indicate ladin le zaka munza lamar saure da sadindo sandiro karasun zara kulu wannan za chamo wono gwamna Umar Zulme askara na shade do ngawana kalle lardi Cameroon ne da sandiya da sama so askaran za fulezina futu do dawari do naptede le financial tawtana dro gwamna Umar Zulme walto shilan drizu godu shela dan surobula de sama drizu na sharo ya aja kira waida kurade mamaranta awado itawodo do sandiro gati a sama so atidin nono kamo songa wonza sara atin manera dupi biyu asari le maranzo kun bali ne da ita gati ya badi tin la bentuna nadalan rokonzala den kuru senator na shara wa gida Mohamed Ali Ndumi kuru adema shi nadalan Aisha Uthmanna kuru adema taida za askaran za sura Ahmed Usman Dwe har notuna da sama so askaran za na do kuru tropole zana shol me bana Umar Zulme rokonzala den shi kaza dala huma na goza kuru ciwo ke da nadalan wote wakil jima Ahmed Usman Jaha amurana shade ga de gapsuna sama so na da leza dalzana cidaram do yalakati ladina Nigeria adma ada ngalautuye de fasal do yarwa da karturo kamnele faisana da waltin babarrim awapu te ku do da cizi tarirok na do dazna ya maji andira hawda sunlan munadin shi cidaram shar ma ade kaza da lanza Dr. Alkali Goni de wono adma ada kan do fasal adma da ngawnele faisana lan ka tafa gotu lamar adma da letudun ganza za wono shoyel me bana Umar Zulum na lantam shi gwamnati kare Borno Usman Jidda Shuaisha wakil zana ladin ade fasal adma ada kuru ade manga kan talu murada sama za bodan lamar adma do tarirun nam gudadle da
wono nadlan minister do lemara bana ya fato jamara mazo sadiya faru kede nadlan bayan jilla din wono awado ya futuye ma ada taida zu wakilti manzidi awdo ya futuye ma ada awdo ya adama loktun zo kuru adama sanzo wada amma na din cin zaya te sana commissioner fato jamara maso da bannati a garin kandigalan zaka waya da karta injiniya masu gubewa kuru shawari ma gwamna lemara na shado ya fato kam jamara maso da bana kundoye ma da dr mai romundra samaso cin zaya sanna futu katab gonum na adama da futuro tokuro hawardo e kamilo yim kuru adema katapa gom awado e sandana yodu shima sawurdo e adam gana dan dallim yadam no do larda ladin ita kam da turo sudin wada ade amurale mara ada lezana de sata da ci tubulin mulla mara ada lezana solo kare borno ladin sandiyo ilmu doy lamar ade kwa zaya sandiyo shi tasade ladin boyen gada umar kirawai hawar adama da sulin ladin kaza da lal mara ade de ngawana kil sandiya ada ta da alama na tadin mian fiune de kare borno ladin sanna amcin zaya sana goyudo e lamara ada no zana kurullo ya kuru direba amma do gade gabsana sammaso amcin za na lan sana abubakar abdullahi tarba kuru faruk dallata sammaso futu katab na lan gonum da mara adma daliyata kala jamara maso da furum tiro cin za ya sarina ngaukanta yim kala jamara maso da furum gun fasal le tid ma shima audo e katab gozo kishana so do ron jokono gna tada baro sidin lambayen gada adama ade cidaram do yala gidi lardi da futu ya da kurusan dido ngawon lefa isna lan katab ikala multi sectoral crisis recovery no tanada indidi sai makatab adama da gotu abakar musa bayan jilladen fasal adama aden jokono do kishana ro gna tada baro kundodu apimai cinim tarero katab alo danem kuru awado e sandi kishana so diodu roturma adama da sudin wada na lancin zaya sarina din kuru adema amurale mura ada sama so dalle fasal adama da tire lampinim katab godum letoro sande cin zaya sanna awdo e sande sorna ladin kala do cidim tarero danum awade namnum pinim wunum lamar allo kuru awdo e wazina da mashol dur tarero film mashol ada dabkum barakan do shima wazila roben gada alaman na ta da yar uma kamzu kwatana kishana halla sanya gade kadalan sanjiro ilmu asari kura ade ma sanjiro awadu ade ruya sadin lamar almado ci zada zana ya maji hawar da su ladin kaza da la samno ade dr abubakar tijani tai da askaran za ba yanzu futu da fasal adama da ka da bosan nadro she ba yanjin ladin adama ade gwamnati adama audo e kattafa gonun bana kan jimure da amdo e mukum awba kurungunya kuru kan ba dura yodu gaza za wono professor bula kagwe awada adama loktun zo wono kuru yanza na professor au dr bula mali gubiya samma so adama katapo audo e futu e do kurun gangati da adama ada kandodo shima audo e futu laddo duro so nono amir showa amma ga de gabsuna samma so bayan zalla dan chitiburin miso da ada kandodo adama audo e taydo wono dr zainab cholumi akurade ma professor yana kauriya professor ibrahim umara samma so nadalan futu fasal ade duro na magulza kasar za kauriya sarna lamarado e kasuwudo e awaga mu yoya larde da kurusuro fato e da sande katab gonum somno do ilmun zura e fotal do e kango da barenim kamba am kasu dinairo e kodoshima audo e sanduna lambayen gada milka da malami hawarda ande rasulullah din sandi arma de samno ilmun zura ya kuru futu katab gonum lamar arma da kan doro soyar wadarin killiyar la sarina sandi na lan cin zaya sadu kuru futu do kala jamara masu da gum lamara kango da ita kambum lamar do kasu e doro kundwa baretin za sa maso arma audo e sandina wada kada da limide shaibu bukar bakiya kuru tamshin zu da lami ade mamman bukar zai fada san maso askaran za bayan zana futu gwamnati kare borno da fasal alma da ku gunzu su tulu lamara kango da bare do ikotinno sandi do ina do zana da shawil me bana mara zulmu askaran za bayan zana adama loktun zo sandana lambayin gada dekel do e goro me do e dare dajiro isana do e shi indicate do e dare ya kuru adema emba cup competition no tuna ma ada shi indicate do e dare ada Qatar United adama ada sandi Qatar de dare do ya kafal ma ba zazauci ada commissioner dare yayi na da lan shi katab do e gwamna Umar Azlimi naftin refa ta wati nan kaduro adama ada dawar to wono kayama masasho e bo engineering sandi bol adama de indika manzara korbar sa ke kuru adama ada shi makala kallo sudi nono kaza da rafato television NTA Isha Hananiya ubayna lan cinze ya na da lan katab ko kallo cina adarno kurmu David Biliyai andiro isna ngiri pitulu len wollo tukuru adema kawdo e woltindo shichida mado e lamara buru jamara maso da gete mawo litare jami'a yarwa ladan sha goza aunda kan do e sada yim talawa sha mara maro sada saraptan adama datiram do fajarawo
Cikin labaran za ku cewa gwamna Zulum ya je ya ziyarci Kirawa kan ayyukan mai da 'yan hijira garinsu. Hukumar Arewa maso gabas ta yi taron kwana guda kan fasalin tsara ayyukan ci gaba. Hakanan hukumar hana safarar al'umma ita ma ta yi taron wayar da kai kan magance matsala. Masu kallo amincin Allah ya tabbata a garin baki ɗaya daga nan gidan talabijin na NTA Maiduguri a yau Litinin 18 ga watan Sha'aban shekara ta 1443 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 21 ga watan Maris ɗin shekarar nan. Ga fassarar labaran Hauwa Bashir. Garin Kirawa wani yanki ne da ke kan iyakar da ke karamar hukumar Gwaza za a dawo da 'yan hijirarsu a makonni uku masu zuwa. Gwamna Babagana Umar Zulum ya bayyana hakan a sa'in da ya kai ziyara don ganin aikin da ake yi don dawo da 'yan hijirar. Wakilinmu na gidan gwamna Muhammad Gwani ya bayyana mana a rahotonsa cewa a sa'ilin da ya isa garin ya haɗu da sojojin haɗin gwiwa a Kirawa inda Professor Babagana Umar Zulum kwamandan ya zagaya da shi Janar Buba inda ya nuna masa kekuna guda 517 da kuma motocin da suka kwace a gurin 'yan Boko Haram wanda suke amfani da shi kan yin ta'addanci tsakanin jejin Sambisa da na Mandara. Gwamnan ya bayyana yabawarsa ga jami'an tsaron tare da tabbacin basu goyon baya ta fuskar kwamitin da aka nada wanda mataimakin shugaban kasa shine shugaban kwamitin shi kuma mataimakinsa. Gwamnan haka zalika ya yaba wa 'yan gora da maharba da 'yan banga tare da tabbacin basu goyon baya. Hakanan ya je shi Kirawa inda ya dudduba ayyukan da ake a garin, kana ya je shi gidan hakimin garin tare da kira ga mutanen Kirawa wanda suke zaune shekaru 8 a bodar Kamaru da suka shude, inda ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba za a dawo da su garin su na asali tare da basu tallafin naira 50,000 da kayan abinci da na masarufi. Kwana kuma waɗanda ba a gina musu mahallan nasu ba za a basu naira 100,000 don ya taimaka musu sake ya gina garin nasu. Hakanan za a sama musu sauran kayayyakin ci gaban al'umma kamar asibiti, makaranta da dai sauransu. A ƙarshe gwamnan a tare da shi akwai sanato Ali Ndume da memba mai wakiltar Dambuwa Goza da Chibok a majalisar tarayya Ahmad Usman Jaha da dai sauran masu ruwa da tsaki na yankin. Hukumar bunƙasa Arewa maso gabas ta shirya taron kwanaki guda kan tsare-tsaren kawo ci gaba ga masu ruwa da tsaki na jihar Borno. Wakiliyar mu Iya Maji ta bayyana mana kamar haka. Taron na NEDC wanda ya tara masu ruwa da tsaki a bangarori daban-daban da ke cikin jihar Borno. A jawabin daraktan hukumar Dr. Muhammad Alkali Goni ya bayyana cewa hukumar na gudanar da ayyukan al'umma ne tare da haɗin gwiwar jihohi 6 da ke yankin Arewa maso gabas din waɗanda ke fama da matsalar tsaro tare kuma da ƙoƙarin da suke na mai da 'yan hijira mahallansu na asali. Tare kuma da yunkurin da gwamnati ke yi don samar da cigaba mai amfani ga al'ummarta a cikin rayuwarsu. Haka zalika a ta bakin wakilin gwamna Babagana Umar, sakataren gwamnati Usman Jiddashuwa ya ba da tabbacin cigaba da kulla alakar aiki tare da kira ga masu ruwa da tsaki kan ba hukumar goyon baya don cigaban aikin. A ƙarshe sauran masu ruwa da tsaki a taron sun bayyana ƙudurinsu kan ba da goyon baya don cigaban aikin. Samun labaru da bayyana abubuwa shine zai magance matsalar safarar mutane a Najeriya. Umaru Kirawa ya ɗauko mana rahoto inda ya bayyana mana cewa an yi taron wayar da kai na kwanaki 7 kan magance matsalar safarar mutane wanda ke addabar duniya baki ɗaya. An horas da matasa 150 kan illar safarar ta mutane wanda akan maida mutane kamar bayi wanda bai dace a yanayin da muke ciki a yanzu haka ba. Masu ruwa da tsaki a bangarori da dama sun bada nasu tallafin ta hanyar tsokaci, daga ciki akwai Abubakar Abdullahi Tabra da Faruk Dalhatu. A ƙarshe an shawarci al'umma kan ɗaukan matakan da suka dace. Ci gaba da wayar da kai game da sa ido da diddiga shine abin da ya kamata a kula da shi a bangaren cin zarafin jinsi. An bayyana hakan ne a sa'ilin da ake taron bada rahoto kan cin zarafin jinsi wanda kungiyar Multicrisis ta shirya a nan Maiduguri. Abubakar Musa ya bayyana mana cewa taron wanda kungiya mai zaman kanta ta shirya ta Multicrisis don magance matsalar ta cin zarafin na jinsi. Hakanan shirin zai bada damar da masu ruwa da tsaki na EDC da MCRF gudanar da ayyukansu tare da tattauna muhimman batutuwa kan ayyukan na jinsi ta hanyar ƙasa, jihohi da ƙananan hukumomi don wayar da kai. A ƙarshe waɗanda suka shirya taron da mahalarta taron sun bayyana muhimmancin taron wanda aka bada bayanai da abubuwan da bayanan suke kunshe ciki. Sama da mata 500 ne suka samu horaswa a bangarori daban-daban na koyon sana'o'i wanda ƙungiyar tallafawa mata da marayu ta shirya wato WOSA.
iya maji ta bayyana mana cewa shugaban taron kuma kwamishinan sufuri Dr. Abubakar Tijjani ya bayyana yabawarsa ga kungiyar kan yadda take kula da al'amuran al'ummar jiha, inda ya kara da cewa gwamnati har kullum tana da gidauniyarta da take tallafawa mabukata da marasa karfi, marayu da matan da mazan su suka rasu, tare da tabbacin ba su goyon baya a kowane lokaci. Hakanan shugaban hukumar ilimi bai daya wato SUBE Professor Bulama Kago da kuma shugaban hukumar ayyukan al'umma Dr. Bulama Maligu Biyo sun bayyana taron a karo na farko wanda ba a taba yin irinsa ba, wanda zai bunkasa ayyukan mata tare da kira ga sauran jama'a kan yin koyi da irin aikin. A ƙarshe an ba da lambar karramawa tare da ba da satifiket ga waɗanda suka samu horaswa. Ofishin masu safarar kayayyakin waje na 'yan Najeriya da ke Maiduguri sun shirya taron wayar da kai na kwanaki guda ga manoman karo da yadda ake samar da shi da kuma gudanar da shi a cikin jihar Borno. Mulka Dan Malam ta bayyana mana cewa taron na wayar da kai na kwanaki guda mai taken tabbatar da samar da karo mai kyau da kuma yadda za a fita da shi. Manufar taron don bunƙasa tattalin arziki game da ilmantar da manomansa kan yadda za su bunƙasa ingancin kayayyakinsu. An gabatar da gasar kwallon kafa wanda kungiyar Police Yamba suka gabatar tare da kungiyar Qatar United. Kalga Mustapha ya bayyana mana cewa wannan shine karo na biyu kan yin gasar ta kwallon kafan wanda Borno State Police Sport ta shirya don cika kudurin gwamnatin jiha kan samar da zaman lafiya da lumana a cikin jiha. Wakilin kwamishinan 'yan sanda jiha ya yi kira ga 'yan wasan kan yin wasan daidai da tsarin doka. A ta bakin shugaban NTA Maiduguri Ishaya Hananiya Uba ya bayyana cewa ayyukan wasanni na daga cikin abin da ke sauran haɗa kan al'umma ga waɗanda ke cikin rudani wanda musamman ma waɗanda ke cikin rudani wanda matsalar tsaro ta shafe su. A ƙarshe Qatar ce ta yi nasara inda take da ci 3, Police United kuma ke da ci 2. An ba da kyaututtuka ga masu ruwa da tsaki kan wasan ƙwallon kafa da kwamishinan 'yan sanda Abdu Umar kan ƙoƙarinsa na kawo ci gaba na ƙwallon kafa. Masu kallo duka iyakar ƙarshen labaran namu kenan, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu kwana lafiya.